ya the hot current pano pakanema wa times today tili outside Blantyre, in fact tili munzinda wa Lilongwe, and tichita apologize, we are 6 minutes late. Izi zinachifukwa choti tili mchire, koma ndimafuna ndi kuonetsereni station manager athu bambo Wanda Msisha ifo wakonda timangoti bambo ndevu zamwayi, takulandirani madzulo ano. Takulandiraniso inu programs manager. Tathokoza kwambiri. Kodi anakhala bwanji? Useka. Ngomwana. Pamene ukuseka iweyo mpati. Inu mvanawo kamumva. Ndakuona ni mukuseka. Ndi chimene museka munthu tukamba khanitsa serious pano pa station manager alipo mpano. Ndi museka chani? Ndemba nawo tikode microphone tola mira kugwira. Amene samakonda. Amati ndani. Oh, ndi pamene maseka. Ndi mbona kasi amene makonda. Ndi amene samakonda amachula kuti ndani. Anthu osamakonera nikondwa? Mwana lo kugwira microphone. Makufuna kugwira ngati mfuti. Kugwira bwino bwino choti. Anthu akubalaka. Ndi balaka. Inu kodi ndi yani ba? Chani? Tati pamoja ndo tati ndizipiti. Tikulandireni inu bambo Jona Pankuku, mkulu waona zankhani ku kanema wa Times. Takulandirani. Ziko mkwambiri. Kufunika kwake kuti program imeneyi tidzichita ndikumalankhula zona sitiriti nkotani bambo ndevu zamwayi. Chani kuyankhula ja? Sitiriti. Ndolya Inu ngoyankhani fuso. straight video. Sitiriti. Kufunika kwake ndio kuti pamakhala kuti pale anthu amene ali maudindo amene tinasankha, amene titasankha choncho tinkana kuti azititumikira. Akamatitumikira ife amene akutitumikira ife tizita kuwafunsa mafunso. Nde sizingatheke kuti amalawi 21 million azibwera umafunsa mafunso. Nde chifukwa chake pali ngati ma programs ngati awa amene amafunsa mafunso kwa anthu amene ali maudindo, public officers, kodi zinthu zikuyenda bwanji, nkhani zikukhala bwanji. Nde ifeyo ndi udindo wathu m'malo mwa amalawi 21 million amene ali kunjako kuti tizifunsa mafunso, kuti tiziyankhana. So ndi ma programs amene amapanga hold ma duty bearers accountable, because they are supposed kumapanga zinthu zawo pambalambanda. Nde ife timabwera kuwafunsa chakuti tidagwirizana mwakuti chikuyenda bwanji. So ndi program imene imafunsa anthu aku mipando kuti afotokoze kwa Malawi zimene akuachitira Malawi. Adziona bwanji anthu? Chifukwa alipo ena amene programu iyi amakondwera nayo ochuluka, ndi aliponso ena amene akangoona kuti kubwera hot current jire kuti ine ndili pomwepo nkulakwa kulero Mwariya? Jire kamene kuti kazi mwakhoni mulipompo ndo anthu amada kukhosi kwambiri akuyenera kumada kukhosi. Ndinene chonche. Yes. I'm glad kuti takumana zitumikiro khadokha pano. Inuso mwayambaliti Marba? mwayambaliti utumiki Murantha kuti ya. pitirizani Kuti ndi utumiki tupanga pano pa. okay chabwino. Ndifanire kuti analipo ena Ambuye Yesu akamachita zabwino nachiritsa khungu kumankatani, analipo ena amakwiya nazo. Mukumbukira? Yeah. Sizimakondweretsa. Nde pali verse ina imene manena kuti pamene ena amadana nayebe akuti otsatira amanka nachulukirabe. Ilipo verse imene. Chimene chimandi patsa ineyo chili kwambiri ndi mangolomera ndi the feedback that we get from anthu ambiri yabwino nkusiyana mwina ndi anthu ochepa imene atha kuidetserera program. Wanda anayankha kuti kodi nchifukwa chani. Ndifuna ndingonjezera kuti kunjako alipo ma institutions anthu amene ayika maudindo ena atokhala ku parliament, atokhala ku bomaku kotsutsa. Alipo anthu amalankhula zinazo zimakhala kuti zabodza zosocheretsa anthu. So we come here nkunena kuti akuluakulu iyayi zona sizizi chilungamo chimene chimene mwenda muchigwire ndichi. So program ya hot current, as the name suggests, asisi amene amabwereza mwanango iwala kuti tikabwera pano simeti manenazo sitimanenaso mokhota ayi omwe nanena za street timanena chilungamo cheni endi chilungamo simmachiveka jacket ayi. So amene samakondwera nayo ambiri amakhala kuti ndikuti akuchita zonse phala zambiri ndi Amalawi.
nkhani zathu za lero sorry yeah nkhani mwakumbusa za advert kuti pasira ndani mwakumbusa mezo oho tichile kuchile kuyiwalitsayi akutipatsira programu iyi madzulo ano ndi series enterprise timve uthenga wawo. We'll be back posachedwapa. Selly's Enterprise. We offer competitive prices and exclusive deals, making your tech dreams more affordable than ever. Smartphones: Samsung A14 4GB RAM with 128GB storage, Redmi Note 12 6GB RAM with 128GB storage. Phone accessories: AirPods PRO, original Samsung single part Type-C charger, 3-pin Samsung charger, Apple iPhone original chargers, lighting and Type-C chargers, smartwatch, laptops, Lenovo i5, 8GB RAM, 512 SSD, and assorted stationery. In Lirongwe, we are in South Park Building, Area 3. In Zomba, we are in Selly's Building, next to Steers. Terms and conditions apply. Selly's Enterprise, suppliers of electronics and stationery in Malawi. Program ya hot current mene nkapangidwa programu iyi tinkanena kuti muno mumadutsa current yopsa kuyigwira ukhoza kukomoka nayo ndipo ena akomoka nayo nkulakwa kuyankhula choncho sikulakwa atwe ndi live wire inu mmanena kuti sitimapepesa and we speak truth to power. Ndimafuna mu tilende manga pamenepo tifa tikulowana kwakuya. The good thing tima challenger kuti wina utakhala kuti zimene tukambirana panopazi uli ndi contrary view, we can create space. Ena ake tidauza choncho kunena kuti musamatira nkhulemo matopera mbali, come here and join us. I know they cannot come because alibe zokamba zene zokugwirika. That's number one. Number two, program hii yakhalapo endi imadza phelezera mwambi uchonena kuti nkanena anathira mu sizi timanena zija amene amaimva program hii ndikuma yendabe one shoulder high in town to wadzudzula. They have paid the price, a big one. Okay, amene amayiona kumanena kuti titaukoza apo dito hapo ena apindwa nayo. So I'm glad kunena kuti timalandira feedback kuchokera kwa anthu apansi penipeni ngakhale ena amaudindo. Ndilekerera pamene banda. Yes, ife si anthu osowa chochita, ife si anthu oti timangoyankhula chifukwa choti tili ndi kamwa. Zimene timalankhulazi timakhala kudziwa kuti amalawi akulankhula nkhani izi ndipo safuna kubisa. Ndi program imodzi imene imakhala kuyankhula ndi boma. Ino aboma munauza anthu izi mwapanga izi anthu osangalala, izi simunapange. Now mchikhalidwe cha munthu ndi anthu ochepa amene omatuka mauza kuti kwamadzudzula kuti apa simunachite bwino amakondwera. Anthu ambiri kwamadzudzula amakwiya. Ndi Bible limanena kuti ukaumisa khosi utadzudzulidwa uzasweka. Alipo anthu anaumisa makosi awo atadzudzulidwa anasweka pana amachita kunena kuti I think ngati tili ndi ma advisors muziko muno amene amagwira ntchito musalandira ndrama inuyo ndipo you're honest because ife sitimanyengerera kuti wina kati chosanchito kwa amene ali mboma amayenera kukhala okondwera ndi programu iyi kwambiri chifukwa timawuza kuti komatu apo simukumaka. Apa mpira ukupulumukani mumbwita kumbwita. Nimakonda kugwisa ntchito mbwiti ine mtakhala mboma ndikananena kuti anyamata inu muutuzira mayeso nanga ina amakwiya chifukwa chani. Ndifake limana kuti mchinkhalidwe cha munthu anthu ambiri ukadzudzula amafuna kuti uzavomereza even akamapanga zinthu zolakwika chifukwa chokuti anthu ambiri amene anazungulirawo chifukwa choti akufuna zadyera ndalama amaanamisa. Nde wina akabwera kuzauza zosiyana anthu amakwiya koma
uchiyese chinthu cha mwayi kuti anthu ena ake akukuuza madzi asanafike nkhosi famafika nthawi madzi amatofika amafika nkhosi madzi yes. umalephera madzi amafika nkhosi yes umalephera kuti upange zinthu chifukwa walekerera madzi aja chifukwa anthu amakunamiza kuti yayi padakafunda padajiwisa gawo ndiye ngati anthu ena ake amba kumanena zinthu zolakwika nthawi yabwino ndi mwayo kuti ukhoze kukonza zona so that anthu amene ajawo kakonza zinthu zija usafunse kuti ntakonza zinthuzi mukuti bwanji munkanati zikulakwika ndakonza tabwera ana anyamata inu onali zimene munka mati ndikulakwisa ntakumverani ndakonza koma iyayi anthu samadana ni munthu amene akupanga zinthu zabwino mafana ndonjezera nena kuti alipo ena amene amaganiza kuti tikabwera pano timangonena zoyipa zaboma no ena amaganiza choncho okay koma wanda mina ndimbone we have had my programs where boma kaenda achakwera achita bwino. I remember one of the things ku speech ya convention titalankhula dzulo lake ndi anadzalankhula the following day almost responding to the issues and concerns zimene akhala amangarezi pa program. It was very powerful. Tikati mtsogoleri amene amankhula motani motere mosapitanso motere ichi nchopepera ichi nchopepera we commented titachezera nawo usiku wonse kuti abwera ka issue kena kake kanthu akumpoto kumanya kuti kakota kausika kwenda bwino adanong'oneza madaliso kazombo amadaliso kama anakalengeza chiganizo tinana kuti this is what we want nthawi yomweyo osati zinthu zidzigona mkuja mtondo mpaka kuti zitsanzo zimene tikhoza kupereka zapompa nopa ndi zimene zozo kuti mina kungophera mphongo zina kuyankhula ansukulusi sikuti tinangobwera pano pamongoyang'ana zoyipa komanso tinene kuti the reason why we focus kwambiri kubomako nkumene kuli chithumba chathu asunga kumene misonkho nanga amuthalika ali ndi misonkho yathu a Joyce Banda ali ndi misonkho yathu wena ndani unamba kwako however amene asakusunga misonkho yathuyo koma akufuna kudza lowaso mboma koma tuzo tifalo mboma we don't pay a blind eye on them. That's right. Because we want to see what kodi awawa alikunja kaboma fine koma zimene akulankhula zimene akuchita ngoyeneranso tizaona mu utani nakasi the government in waiting opposition koma as you rightly put it chidwi chambiri chimapita ku misonkho chifukwa kumene kuli thumba lama yetu mankhwala sakupezeka bwanji mukayifuse DPP. For the first time, namafuna tiyambire pamenepo madzulo ano. For the first time, anthu atatu, a President Chakwera, a Secretary General, a Richard Jimendo Banda, ndikupiranso Anansi Tembo ngandisakulawa. Anatchula nkhani ya imfa ya a Saulos Klaus Chilima. Mzimu wao usemu mtendere. What is going on? Kuti anthu atatu in one rally ayikamba nkhani chuchitika nchiyani tiyambire ndinu amsisya chimene ndikuona ine ndicho kuti tamvapo anthu ena akuyankhulapo za ngozi imeneyi maka amene ayankhula kwambiri ndi a UTM komanso tamva DPP akuyankhulapo mpaka naona nyimbo kwaimbidwa nyimbo ya ndege now kwaimbidwa nyimbo ya ndege kuti ndege nako bwanji chikangawa kumavina zimayi yes I think dauna ma video tena ati ndege idagwa mbwaji kuchikangawa so nkhani mene mwanenera mzimu wa achilima usemu mtendere ndi nkhani yokuti amalawi akuyikamba andale akuyikamba ena atengerapo mwayi kuti akhoza kumapanga ndale kudzera pa imfa imeneyi which for me is very unfortunate. I think we need to stay on the facts. Kwina kuli kuonse ngati munthu akumapanga go beyond the facts ndi zolinga zokuti akwanilise zolinga zake, then that is unfortunate. So aujena MCP na usanapeza mwayi lero kuti ayankhulepo potengera mwina za preliminary report limene lidabwera report longoyamba lokhuza nkhani zimenezi ndi mmene ine namva kwambiri mwina achimwendo chamene anazaka mbapo comment yoti mpaka nati adaona anthu ena kuti amapanga ngati moseka ku nyumba ya malamulo komanso a president achakwera adakambaponso kuti even preliminary report lakambapo zakuti ndi mwina mena mamvera kuwawa poti anthu ena amakokera mu nkhani imene iyi. I think so for me to answer your question kuti nawo sadapeza mpata mwina kuti I don't know whether ndikuti ayambako kuti anthu aziyankhana this is what is going to be happening kuti nkhani zaziyankhana choncho koma adalankhulapo
motene mokhuza choncho mwina potengera kuti anthu ena nkhaniso adayitengera ku bwalo. kodi ndiye kuti anthu asayatse makandulo ndikufunsa inuyo. No, simungalese anthu kuti asase makandulo, and I don't think kuti pali munthu amene angamulese munthu kuti usalire chonchi. Okay. Chifukwa chokuti abwana mmene wamvera ululu ndi mmene munthu umalirira. That's why muzaona kuti kumaliro konkuja ena akhala ku motoko akukamba za mpira zawo amwali anthu akulira, ena akulira nyumba muja ndithu mamina, ena akukambirana za mpira, ena akukambirana za ndale. So munthu amene akulira maliro sungamuze kuti iyayi musapange chakuti no. Ino amene mwamaliza kulira fine and good. Amene adakalibe ndi chisoni akukhuzidwabe akamakumbukira kuti basi munthu ujati namuza choncho amene so aloleriso kuti alire mpaka nawonso atafika kuti mtima wawo wayamba kukhazikika pang'ono ndi pang'ono. Bwana, it's a process, ndi process ya healing. Munthu sumangotemeka bala nthawi yomwe kupolayi ndeza masenga, koma za nomo pamakhala nthawi imene mamulola munthu kuti bala lipo. So if people are going to get healing must allow them time. through chirimalares kaya ndi candlelight, they should be allowed to do that. I think so, because you cannot tell them kuti iyayi basi mwamaliza kulira. Who are you? Okay, let me quickly come in. Yes. Mene akulankhulira Wanda kunena kuti pankhani yokhudzana ndi malilidwe sitipatsana description kuti tilira motere. Ngati unajo wena ndi anzako nonse malilira limodzi, chisoni chako chatha, utho uli ndi energy uthoja nsima, katenge nsima yakoyo sichatha chisoni chako. Wina ngati cannot afford kudya nsima still malingana ndi chisoni chake, azizigwetsa azizitani kaya adziyatsa kandulo kuyambira mmawa mpaka na usiku, ndi mmene akumvera yeyo. That's right. Chinthu chimodzi makamba za marales. Yes. We cannot even stop people from having marales okumbukira malemu achilima, chifukwa ngati mmene nali UTM fwaje mwaitsazo anali mtsogoleri wawo. Where probably I have problems, Yeah. the how people are packaging my messages, poyanganira the sensitivity of the matter. Nane na program ina hot current kunena kuti anthu ena ikachitika chinthu olontebere ngozira kuchitika kumene we had been on TV throughout. Yes. Some people expected us to be saying zinthu zona ndifiribere zomboni pa TV. Yeah, we can't do that. No, We can't do that. Definitely. Yeah. The school of journalism we went to, simakhala that careless. Opano ndekuti apha munthuwo ndasisa. Where to have the evidence from? You understand? The chifukwa chake ndimanena kuti, can we all be sober for once? Can we have the due process yofufuza nkhaniyi iyende bwino? Akuboma are in responsibility yoonetsetsa kuti Malawi are having the correct information. Yeah. Awitsatira bwino. Yeah. Sipa kukhala magapu mpaka na chilungamo cheni cha nkhanicho chitani chionekere. Koma where some people think nagwisa chini zikuonera kuti this tapezera ntaji mbandi political capital tithamanga timeneyi chipazapezera kuti the bigger picture kuti chidachitika njani. Kuma nkhano ma theories akumayenda kunjako, which I find kuti it's unfortunate. Ndimafuna kuti sitingakambe kwambiri nkhani, koma chimene chinandipatsa chidwi nkunena kuti achakwera ayiyankhula. Yes. Achimwendo ayiyankhula. Anasetembo ayiyankhula. And this is on a political podium. Yes. Anthu sitingawaletse kulira. Amene angafune kulira alire. Chavuta kwenikweni ndi chani kuti nkhani anthu atatu akuluakulu ayiyankhule pa msonkhano? That's my question. Brian, nkhani imeneyi, Yeah. I think closure yake. Kapena chifukwa choti anthu akumayimba nyimbo pamene Yeah. chikangawa chiyani? I think it's about closure. Okay. Kuti kuithesa kuti kodi idatha bwanji. I think pamene popo pamene anthu ena ake amakhulupirira kuti padali zina zimene zidachitika. Amagwirana Amagwirana ufiti. And we need to be very, very straightforward. Yes. Amagwirana ufiti. Anthu amagwirana ufiti kuti
kodi ndi ngozidi yokuti yachitika yokha kapena adakonza kapena padala anthu ena adakhala pansi kumapanga chiwembu. So it has been a very sensitive issue and it's unfortunate kuti mwina tikumabwerabe kuzayankhula. I would have loved ineyo tikanatseka nkhani imeneyi because every time I am talking about nkhani it, isitsekedwa. yeah, and why I want Koma ndinena kuti the wish kuti nkhani Yes, dziko for me, dziko lingangoisiya I kuyikamba. understand that, Yes. but I'm saying kuti for me to be sitting here and trying kuti ndizichitapo comment pena because you never know kuti ukhoza kuyankhula bwanji. That's right, yeah. Understand? That's right, yeah. Kuti ukuwapweteka mitima anthu angati. That's right, So yeah. no matter what you say, because kuli anthu awiri. You understand? So kuli anthu amene akuganiza kuti ndithu anthu ena akadakhala upanga plan ali mbali yawo. Then pali anthu ena akamene akusowa kuti ife mwina dingozi dangochitika ali mbali yawo. So ife tikamakamba panopa we need to walk pakatikatipa. Yeah. Because whichever way you anthu akhoza kukanga ambali yawo kuwaona kuti ukwalakwira ambali yawo kuona ngati ukwalakwira. Unfortunately ni nkhani ya dziko lathu involving a sitting vice president wathu. It's becoming difficult kuti ingochoka considering kuti anthu adapempha kuti pakhale zofufuza. Now zofufuzazo choyamba chimene chidachitika ndiyo kuti kuda IMDF ankafufuza mbali yawo ngati naka ndege. Adanena kuti mwina ripoti limene ndilawo la iwo. Then ino kudabwera ajada nena kuti ino mwina akukhazikitsa ndi boma kuti aku Germany amene adakonza ndege imeneyi. Nkatikati imene momwe mabweraso mapempho ena anthu amene kuti simungakhazikitse commission of inquiry. Kuti mwina apart from amene akufufuza wawawa ena so akhoza kufusa mafuso ena kuti mwina amene wosanga yanke. However, report imene idabwera kumaso kwa anthu ndi report limene lili preliminary la kuchokera ku Germany licha limene mwina lidangopanga kauniuni kuna kuti so far zimene zikuziwika ndi easy. So that's why mwina anthu ma-comment awo kumabwera based on report imene format linalo likhoza kutenga mwina chaka kuti lituluke. So pa zimene zatuluka padakali pano pape ndi zimene zimakhaso ndi mbali ziwiri. Pala anthu ena akunena kuti mwaona mwina amene mati kugwira ufiti ife report ili mwina siti kugwira ufiti then pala anthu ena amene sakukhutisidwabe. However, you can only comment on what we have as of now. You cannot stop people from thinking the way they want to think. But what is it that is maybe that's a discussion trying not to offend mbali zonse. Yeah, pali mbali ziwiri. Ningani zovuta Yeah, Brian, it's yeah. a very sensitive issue. Even you must apologize to the family ya Chilima for continuously kumagamba nkhani ya malemuwa. But because muntu yosadali wabanja wawo yekha adali vice president watu ndichifukwa chake ngati ziko tikuyanka, but I know simungama ngofuna anthu azingokumbusani. However, this issue is issue of national interest. That's why tikumalepherabe kuti ngoisiratu and we have to come and talk about it. Andale akulondola poma ichita comment nkhani pa podium on both sides. IUTM amayikamba nkhani IMCP lero ayikamba. Tikulondola poma kamba nkhani pa political podium awa kuti mpaka nyimbo zuyimbidwa. Yeah, if I'm to build from zimene wanda akunena nzonena kuti ndiye kuti already kuli anthu amene akukhulupirira zosiyana. Ena amene akumayimba amene akumazikamba monena kuti nyimbo. I think I was there watching UTM Memorial Rally up at my center. Many anthu adalankhulira. Okay? That's on one hand. Amene anja ukava bwino ndiye kuti sakukhutira. Probably this may be background in terms of finding out kuti china chani. Ukamva mwina zimene zimakambidwa lero. Ndi anthu achonena kuti they believe kunena kuti if we are being accused. Mbakamba zofita apo ya agrafite. Tisamene monama anthu aku UTM ndi anthu ena they believe kunena kuti probably boma linachita china chake. Zimamanena nsisa zicha. So uyu akupanga accuse. Awano akumva nonena kuti how do we explain this? Probably zimene tikudziwa mwina ausangazimvetsetse. You understand? So funso lina kuti kodi akulakwa kumalankhula sunganene kuti anthu akulakwa ayi. Okay. Koma zungotengera kuti kodi polankhula akumalankhula chani. That's my only one. Yeah. For the first time I think ndamva mwina achakwera akulankhula apapa. Ulendo ambiri mene ndamva akulankhula
I think unali Unali wa ku stadium. ku stadium. Yes, Anthu maliro akukuwa akunyamuka kuma kuti stand, azidwa dada anena kuchoka. kuti mwasiyeni olira sangwira pakamwa ndikudziwa kuti I'm being accused. I take the blame. Sindinganenso anthu chifukwa halafule. akumati azimayi akangovala nsalu akumayimbanso nyimbo anthu Yes. chikangawa Inde chikangawa. I think chifukwa chake nkhani ikubwera. Yes. Koma my point is kunena kuti minonenera wanthu kunena kuti titakhala the unfortunate thing ndionena kuti tikupita no kuchisankho. Yeah. Vuto ono limene tikumalionalo limene lolo. Yeah. Kuti titati tikhale sober enough tisalozane mwina nsanga zala mpaka na we have the final report. Yeah. Tapeza ma full details kuti muti chidachitika njani muti apada tani mafunso onse amene tinawaja report ililaya zimenezo kapena ayi where are the gaps. But inu nnakumvani munanena kuti there are some issues that this report is not going to give us. Ndinakumvani mukunena kaya ndinu. Yes. Yes. Ndimafuna timalizire pamene. And nedanena kuti Yes. ndikumbukira I think there was in some last edition. Yes. Kuti pali some technical issues zimene anu akatega kufufuzawo atatipatsa. Zina mwina etidapanga apilo. Yes. Kuti ngati alipo ena amene akukhulupirira kunena kuti sitikuziona bwino ndiye akupanga demand a commission of inquiry ndiye ndikanena kuti apule if this will make people kukhulupirira give them commission of inquiry. Yeah. Zikatero. Yeah. Chifukwa akukhulupirira kunena kuti pali zinthu zina zake zimene tifusana koma ma Germans mwina sayankha. Okay. Mwina zinakhala kuti zimenezo zotheka mwina zichitike amati kutsutsa galu nthawi zina zake akuti nkukumba. Yeah. Koma one thing my appeal issue iyi ikapangidwa kupanga handle bwinobwino makamaka ndi anthu andale ine nkapeza anthu andale. I see some being very careless. Some statements very careless. Okuti pali petrol apa ndiye umasera keso tapafupi petrol. Yeah. Masewera tithakuyatsa dziko. That's right. Yeah. So anthu andale they need to be very cautious akamachirankula ichi. Ndale zawozo kunja tosefe we are crying we lost the vice president and others. Yeah. Brian, nkhani iliyonse makhani mbali zitatu. Pamakhala mbali yawu yakunena nkhaniyo, then pamakhala mbali yawu yakuyankhayi, ndi pamakhala chilungamo. In this case, it's the same thing. Pali mbali zitatu. Palawo amene akwanena nzawo, ndi palawo amene akunenedwawo, ndi pali chilungamo. Aliyense akamakokera mbali yache, chimene anthu amafuna nthawi zonse at the end of the day. We wish Justice. patabwera china chake chimene chizaonese zoona zenizeni zokuti mwina anthu azakhutitsidwe mtima kuti I think zomwe zidachitika zoona zimene zizindi izizi. However, momwe zidachitikira pamene pajapa ndi zovuta nanga si anthu onse amene anali mmene mujamu palibe adapulumuka amene adakafotokoza komanso zipangizo zina ndi zina tikunena no pa report imene kunena sizimagwira ntchito zoti sitizadziwa kuti anthu ndimafuna ndimalizire pene popo kuti m'mayiko ena nkhani yayikulu ngati yachitika ngati imeneyi report lanena magaps amene analipo because the report has said there were magaps. Kodi sitingakhale honorable enough kunena kuti these gaps adachitika under my watch. Mayiko ena amanena kuti let me step aside. Mukunena kuti ndege zidalima kuti this was supposed to be my responsibility. Chifukwa chani sitimachita resign kuti ndimaona ngati kuti ineyo mwina ndichite step aside. It can be amene they were supposed to do something and sanapange. Mukulimba funsolo? Yes. Ndikumveka. Unfortunately, Yeah. integrity ndi chinthu chovuta kunkakamiza munthu kuti akhale nacho ngati alibe. Anthu ambiri amene amapanga zimene zijazi imakhala issue of integrity. Kuti ineyo zachitika izizi pali ineyo Under my watch. Yes. Yeah. Nakatha kuchita bwino ndalephera ngati ndimalitumikira dziko langa moona mtima apapa ndalire I've failed my country, I've failed my responsibility, I've failed my duties. No, patha kubwera munthu wina kuzochita bwino posa pamene ine ndapangira normally. Komano utatiwonesese zimene zimachitika kwambiri ku mayiko akunja. Mayiko athu ife uphati example athu ndi amene tazungulana nawo Ndi phwanya basi. ndiyo anthu ovuta amachita kukakatula pa mpando sachoka anthu pa mpando weyi kumachita kuthamangisa ndi zikwapo. So funso lomwina by extension what we are saying is mbali zonse Mbali zonse, yeah. Yes, I'm looking at
zomwe tidakatha kuchita zimene sitinachite kodi zimene zasankha ndani komanso akuyankhako zina mwa zinthu zimene anthu amafuna maybe not to the satisfaction to what people want but probably that is what is the truth so it's gonna be difficult to convince munthu amene kuyambirira ali mbali yake anagwira kale ngati zimene zizibwera pamene popo sizogwirizana ndi zimene adagwira iyeyo azikana that's an unfortunate part about this point imene ukunenayo kunena kuti because eventually kaiza khadi report yose abwera kati tomakamba pa yaing'ono yomweyi still more pakuyenera kukhala kuti tifusanebe kunena kuti kuti chone chamene achipange yes okay tikamakamba zimene zozo topase tikhale very sincere chifukwa I think I was hearing some argument kuti it's possible itokhalira ngozi okay komano ngati pali magaps ena kuti waona kuti tifusaneni kuti tsono ichi amene upanga ndani you understand why didn't you do this chifukwa anthutu nthawi zina amaza dabwa mwina based on zimene zinachitika mwina prior to the actual accident koma tikamapanga zimene zonzo tikhale tosefe tivomerezane ngati panana kuti inenso nene kunena kuti afikide apa mwina sizinaende winanso anene kuti mwina tikatha kuchita bwino tikatelo ndithu we'll discuss this one kumaona kuti it's really a national issue titha kumvana chinthu chimodzi kupita chitsogolo koma wina akangogwira chake even in the absence of china chilichonsecho wina kan orana angova ndege asowa wina anangochigwira kalitha awuthamanga chomwecho mpaka kumapena so whatever comes in between ndimafuna kuti timalize amene akulira asatsekedwe pakama alire anthu apresident anena chitoncho alire chifukwa kulira saletsana komanso sumalembera malire kuti jeni maliro watirira mpaka apa I think what chimene chikumavuta nkuti ena akati alire mwina pamakhala ngati kuti mwaliritsa mwamvetsetse ndiye tisakhale ngati kuti tiulemberana malire amene alire kayalira ndi makandulo kayalira ndi malale koma kuti tisamale pa zolankhula tisamale tikamalirapo tisamale makhalapo tosefere ndi kumudzi kwathu ine kumudzi kwathu umamva wina akulira koma kuchokera uko koma chimwenewa koma mwakuti ndamayamba nathu nkhani zambiri kumvetsera munthu wina anthu amenyanapo pano uyu imene akulankhulira anthu atotanipo pano kumenyana ndiyena amantekera mbayi kunena kuti iya izizi tidikire bwanji tisese ngati milandu tisese ndikakambe milandu so we still have anthu ena amene akulira moteromo tisatero tisesekaye tiyatsa dzikoli tiliyatsa dzikoli tisatero ayi timafuna timalizire pamene ndi zinthu zomvetsa chisoni kuti kumwalira kwa anthu ena apeze ngati ino ndi capital political capital we call it political capital sad those people alayenda abale awo we lost 8 Malawians that day plus the VP nine total chief that's a fact you understand we may never know kuti kodi chidachitika ndi chani that's another fact however when you choose your side imene ukufuna uikakamile please maybe do not recruit anthu ena panga kuti iwiza ndizizi pazikhala ka element kuti what if ndakhala kuti mwina zimene ndikunena inezi ndikulakwisa how is my conscience like that is very important like I said Brian, this is a very sensitive issue. And no matter how much you say it, we're gonna have people that are going to agree. That are going to agree. But in any mafunano timalize mwina politics kumweti nayambira kuje kuti for the first time after mwina president atayankhula ku ujeni kucha ku stadium maliro akunyamuka kupita ku nchewu anachita so comment panopa and probably because of the report with reference to the report which maybe NBC kwa gwira ntima. Unfortunately, the only solid thing is that one. Yes. We fought it. We will not be happy with it. We will not. Unfortunately, that's what we are. We will be referring to it unless we not going to kumbukira mukulinja dani akuti.
and I know maybe he was being insensitive. And I would have got Mr. Report in Dilili. That is Mukuba and Mulemberan. I don't think we should be talking to each other like that. No. However, what he was trying maybe to communicate in Doguti, guys, we may not like what we're reading, we may not like what we're hearing, but probably what if? What if? 15 seconds. Ambuye Bishop Nsusa, is it Archbishop Nsusa? Yes. Akula kutumikira ku Nsipe. Adanena kuti tita kuganiza mede ngaganizire mu. Koma one thing for sure, mene zimachitika zimenezi. Mboniona ambuye Mulungu Anali pomwepo ya. Yes. Winatha kuma peka zake, winatha kuma koma Mulungu anaona chile chilichosiya chikao utiko. Ndimalizire pene. Ndigwirizane nanu nonsenu. It's a difficult issue to talk about. Yes. Pali akubanja amene ikabwera nkhani ya matuluka misonzi. Pali anthu amene they were very close to these people. Amafunsa ambirimbiri. The reason why we are bringing this issue nchifukwa chonena kunena kuti Yapangidwa comment. yapangidwa comment ndi mtsogoleri wa dziko. Yes, for the first time. For the first time. Chitulukeni report. Yeah. And Yeah. Brian, Yeah. allow me quickly. Yeah. Ngati pali anthu adakhala kupanga plani zimenezi. Anthu amene ndo anthu oyipa and one day azaziwika. Yes. No matter how long it takes, believe you me, Brian, if there were people that sat somewhere to plan this, azaziwika. And if there were no people, if indeed this was also an accident, probably it's just a healing process. It's just the pain to imagine kuti basi muntu uja nangopita chonchi basi. That also hurts, Brian. Takes time to heal. I wanted name to say pamenepo. Mukuonera program ya the hot current pano pa Kanema wa Times. We are speaking to you kuchokera mu mzinda wa Lilongwe. Ndi nkhani yopweteka olo ineyonso ima ndipweteka nkhani izi. Ndi nkhani yopweteka. Tidalira anthu mu Yeah, ima ndipweteka because tonsefe we had personal encounters. Yes. Ndi anthu amene anatisiyawo. Yes. So ndi nkhani yopweteka and I speak here with a lot of pain. Yes. Chifani nkhani yopweteka. Yes. But we have to talk about it and the winner wina ananena kunena kuti these were not ordinary Malawians. Yes. No one mentioned it. And the akubanja anachizindikiranso chimenechi kunena kuti munthu uyu sadali waweka. Yes. Munthu uyu was a president we never had. Yes. Nkulako kuyankhula choncho? No sikulakwa. He was a president we never had. Yes. We'll take a short break. We'll be back in 60 seconds. GB storage. Redmi Note 12, 6 GB RAM with 128 GB storage. Phone accessories, AirPods PRO, original Samsung single part Type-C charger, 3-pin Samsung charger, Apple iPhone original chargers, lighting and Type-C chargers, smartphones, laptops, Lenovo i5, 8 GB RAM, 512 SSD, and assorted stationery. In Lilongwe, we are in South Park Building, Area 3. In Zomba, we are in Selly's Building, next to Steers. Terms and conditions apply. Selly's Enterprise, suppliers of electronics and stationery in Malawi. Kanema wa Times. Ndine Brian Banda ndili ndi mtsukuluzi komanso bambo ndevu zamwayi. Nkhani yandisautsanso mudzulo wano. Ndio sausa, Brian. Yandisautsanso kwambiri. Ndio sausa. That's why ndimane akuti inafika nthawi ambuye Yesu akufuna kudusa m'maiso adapempha kodi chikho chimenechi sichingandipitirire. Yeah. Nanena, that's why nanena kuyamba kuja munandinesa kuti sizingatheke kuti sitingosiye. Yeah. But paka nakha kuti padali nkhani yokuti mina tisiye Yeah. this one. But I think we'll continue to talk about it. Yeah. My issues are mabanga Yeah.
tibwerere ku nkhani ina. A President Chakwera anali ku Lower Shire for some days. Ndiye kumeneko sizidathe bwino. Awuli mpaka miyala kugendana. Chuchitika nchiyani? Ndiyambe ndinu mtsogolozi. Many maneneramu. Yeah. Kuti we had reports, published reports in fact. Kunena kuti anthu ena kumeneko adagenda galimoto zina zimene zinali nawo pa ulendo wa mtsogoleri wa dziko lino ku Lower Shire kumene amakapanga ntchito zina zaboma. From what I gather, ndi zimene zimachitika makamaka osakhaso mwinaso kungwabira pano for quite a long time. Alipo anthu ena amene mtsogoleri wawo akamapita kudera kwina. Kudera kumeneko pofuna kuonetsa kunena kuti wathuyu ngotchuka kuno. Amafunitsitsa kunena kuti chipani china chilichonse kaya ndi bendera kaya chani zisaoneka kuti pa ground. That has been happening for years, unfortunately. So what we hear is kunali anthu ena akuti amakazula bendera za DPP pasi kapena. Zimene kuti mtsogoleri wa dziko imwenso ndi mtsogoleri wa chipani cha MCP adutsa. Zimene akuti sindakondweretse ena. Ndiye kudali kachimkwirikiti. Whether that version is true or not, apolisi amakamba kunena kuti the presidential convoy motorcade was not stoned. Akalana kwa chocho. Koma ndimafuna ndingonena kuti Amalawi dzisamalitsa pochita zinthu. Ndimafuna ambe chonchi. Funa kulankhula izi with a history zimene zidachitika mbuyo muso ndi mtsogoleri wa dziko yemwe lino apita muthalika. Akuchoka ku Blantyre, ya machoka ku Mount Soja atapereka ma nominations awo. Kudafika po kuti adasiya nsewu otagwisa ntchito bwino mpaka nakuyenda wa uyo wamadulira. Adagenda kundilande uzinena uyambire wepo kwa adagenda. Yes. Now, I know people when it comes to politics amatha kupereka ma justifications osiyana. Ndiyambire pamene ponena kuti alipo ena amuthalika atagendedwa kundilande. Andale nthawi imeneyo ena ankaombera manja kuti zili bwinobwino. Ena pano mene akuti ena magenda galimoto za Chakwera ku Lower Shire enanso akuomberanso manja. Koma chinthu chimodzi brand chinofuna nene chonena kuti the office of the president, that office, whether pala muthalika today kaya pali Achakwera kaya kubwera ndani kutsogoloko, that office we have to respect all of us. Ndale kuzisiya uko zina kuzisiya ukoko. Number one. Number two, ngati dziko, can we grow to a level yonena kuti tikakhala kuti tindima issues tisama pange resort to violence. Swina kandapeza anthu akumenyana ndikafusa zanga kuti kuti anthu amenyana be kuti asemphala chicho mpaka naitu titi kumenyana. Sindikapeze njira ina yopanga express our issues. Ndiyambe kunena kuti zimene zidachitika nthawi ya muthalika ndi zimene zachitika ku Nsanje tisamazilimbikitse ngati dziko. Ndiyambe choncho. Brian, ine sindinyengerera ayi. Simunyengerera? Ayi. Muzipanimu muli anthu ena amazifuna ngati kuti iwo ndi azioneka ngati kuti otamika. Yeah. Akumachikonda kwambiri chipani. You know, anthu osaganiza bwino. Uyamene because awakuyankhula ngati nkhamba kamwa nkhani idachitika. Nkhani idachitika. Ine ndikwada basi. Anyamata IMCP enake otamika. Ine ndikwada basi. No, musadabwe. Ndikuyamba zimene ndawerenga. Tayankhulani. Yes. Anyamata enake amene amazitenga ngati kuti iwo ndi akuchikonda kwambiri chipani cha MCP kuposa wina aliyense adapita umakazula mbendera za zipani zawo. Zimene zili kunde kusokonezako
funa kutamika kuti mabwana azayamikira iwe ndio kuchikonda chipani ndikumaka achita provoke anthu kumene kuchawo ali chikhalire basi ukazulazula mbendera zanzawo zachani kuti iwe kuti ndani iweyo anthu aja amene wajaso nawonso mamoti mwina adandaule kuti bwana nankati zipanga choncho nawonso akuona ngati kuti kuyankha bwino tiyankhani miyalaso you see now zimene zimachitika ndikakha kuti anthufe sitikuganiza bwino tonse uyu yotamika iso nayenso amene andi MCP akuyenera kuti amene amuzuzule kwambiri because look at how it ended because of overzealous ineyo yes kumapake chakuti akuluakulu tini tiphunzire ku tolerance ziko munomo muli zipani zambiri simuli chipani chimodzi yayi so to expect kuti sitiziona zipani zina zili nziko muno ndiye kupeperako ndiye kumbwambwanako kutoko wina adakhala pansi kuti kumanya kuti simuona tikachotse mbendera za chipani chakuti simuona kunoko yayi muona zaife zokhazi ngati kuti iwo ziko ngande and anthu MCP they must condemn this idiot number 1 inu mayankhula ine sinofuna kunyengerera esona because kunyengerera kumene kukunchifwa chake we continue to see this so MCP must condemn this their boys what idiot these idiots that went there nkumaka chosa uje in the same manner the other idiots amene ankatenga mnyalaso nkumagendaso two wrongs don't make a right you can't be stoning anthu ena ake ine ziko limene timanena kuti ndife chiziko limene tili ndi zipani zosiyana-siyana tidavomerezana tidachita kugwirizana kuyika ndithu m'malamulo athu tizikhala ndi zipani zosiyana-siyana zimene kuganiza kwathu kuzikhala kosiyana-siyana tikuyenera tivomerezane we are going to have different views but there is Malawi tonsefe ndi Malawi even when we differ in ideas and ideologies however our difference is on the basis that we want the best for this country. Now, tell me, how easy kuphwanya magalimoto building this country? Tell me, how easy kukazula mbendera za anthu ena ake building this country? When you say kuti chipani chanu, you are a democratic party that you can accept anthu ena ake. Where is the tolerance there? Kuwani pate tidachokako sitidzabwereranso. Yes. Now tili ndi ndale zoti pansika pakhozokhala mbendera za zipani zambiri Exactly. ndipo wina asachite msungu kukhosi kuti ine ndikukachosa zawo mukhala yathu yokhayi and amauzana kuti chimene chimalakwitsa nchonena kuti we want to live in a cosmetic world. Yes. Mdziko muno tili ndi matipate tivomereze kunena kuti yes iweyo ngati mtsogoleri wa chipani mwachitsanzo zimene atichakwera yes kulipo kwina anthu amati akaona achakwera amanena ukhosi samasapota achakwerawo ngati mtsogoleri wa chipani zona kuliponso kwina achakwera akapita anthu amawombera madzi kulipo kwina amuthali kamati akapita amati awasoti ndi ayi koma kulipo kwina sungakambeso nyoza amuthalikawo ndi golide wawo pali imeneyo so tiphunzire kupanga coexist itha kuyimba mbendera ya UTM apa akhulupya mu UTM that's right yeah ya UDF itha kuyimba oyamba kuwawo iyimbe patipo so ndikugwiza ndiwanda kunena kuti the moment we begin kuzula because this ndio chimene chinapangano cause mikwiyo ya wanthu koma solution isakhale ogenda no we must condemn ozulawa in the same way we are condemning ogenda they must be condemned by yes alipo anthu ena amene no they have taken advantage mona maviene nake kamito emaita matundu anji sinamve simamvere ine simvera zimene simvera ndithu ndandira kuti iweyo ngati uli ukumva unena kuti wakhudzikaso kwambiri zimene zachitika yes tuluka do a condemnation statement iweyo koma ndamvati mavieni kodei Brian Banda andevu zamwayi inonso ino abantu kuti kugwire ndi pakama musamabwerese nkhani zozizira munomo we cannot be talking about mavieni you mean it tsika mbirana za mavieni no I don't listen to those things ndamva koma ine I don't listen to those things timafuna ndikonena kuti ndi program ya ulemu musatamange ino ndi program ya ulemu musipasa ulemu program sitingamabwesa zozizira za mazira mphuno ife timapanga mavieni amachita ujeni vieni sizi ife munaonapo holy current ndinapanga vieni vieni nchani kuti sisi leo ukamalira basi anthu osaziwa kulemba amapanga mavieni WhatsApp adaona kuti
ameti ngalembe ndikuzani Okay, so kupanga ma VN zimango sungalembe zinthu zokuti zipsa anthu nkuwerenga kuti ndiye amapanga ma Okay. ndiye awa kubweresa We cannot talk. No, We cannot be talking about you VN. are disrespecting Let you are me disrespecting We say cannot this be way. talking about VN. let me say it this way, brother. Sitingamakaberanisa VN. I had a point. Mukateronso mwandinyozaso ineyo. Ineso Mwandinyozaso ineyo. I had a point. Mwandinyozaso. No, mwandinyoza ineyo. Mwandinyoza ineyo. Don't give people publicity. Mafanele kuti. Yeah. Alipo anthu ena amene akakhudzika iwe wakhudzikawe kapange zako nkukhudzika kokoko ife tikamabwera pano kamba maishu zathu timakhala takambirana tikamba izizi. So alipo anthu ena kakuzipani kakutani kafuna agene prominence kumeneko azipanga not mentioning our name. Kodi sizingatheke kwauza kaya apita muthalika kaya ndachakwera kaya ndani kuti bwana kumene tiulowerako pepani koma we are not popular. Sitinafika poti tikhozomawuzana chilungamo kuti sikuti muyembekezere kuti aliyense kumene kuku ndi wathu. Kuti manena kuti even program imene tikuonera papa. Yeah. Brian, I'm telling you, pala anthu ena akakulemba ma comment akuti tikwana. Have you ever seen us going there trying to talk to them? Kumaka yankhala. Not everyone amatikonda. You understand the chulepo kuti kuti our asiye ndawo position the whole party spokesperson. Awasana anene kuti alibenzeri. Ana Ana kuti alibenzeri. Ndi awa. Ndi nuso. mene mundionera ndino Ngati kunenazo tu kuti Samsano yoyo ndife mbuli. anthu kuti uchimena machikonda Yes. atu mosalimbana ni ndalama. Oh. As long as ife si ndalama, we will not, and you're not ice cream. Ukafuna talesa zikukonda uzigulisa ice cream. Tsopano So kusempana maganizo uko, Yes. it doesn't necessarily mean kuti you're fighting. They are going maybe ni wango ifuna kuphera mpongo Yeah. basi ngunenazo. Yeah. Sizingatheke munthu kwina kuli konse kumene upita anthu Popular. No. Aye. So kuvomereza kuti kumene Yeah. tapite kwa Yeah. nsama ndikonda Yeah. koma chifukwa choti ndine munthu mtsogoleri wa dziko Is kwena on. ndikafikeko Is on. nde kuganiza bwino kukhanditi anyamata tako tomafuna kuti tipite kumene kuchako akuti pofuna kusangalasa iweyo No. nkumaka sokoneza kukaputa anthu nde condemnation Chipani ziwiri zikulu ndizilankhule. Ku DPP kuli director of youth wanyuwani. Yes. Anomali Kisale. Yes. Yes. Ku MCP kuli Steve Baba Malondera. Malondera. Wasinyamata. Yes. Inuyo inu. Ngati kuli anthu amene amagwiritsidwa ntchito kwambiri zipanimo ndachinyamata. Yeah. Nthawi zambiri alipo ma director of youth ena ake organiza amati mwa hafu. Osati hafu. Osaganiza. Munthu hafu nde kuti kuganiza bwino. Amatuma anyamata awo nkumaka panga zimene zimachitika kulowa shirizi. Pazifika ponena kuti gentlemen we are in a democracy. Zona. Zisiyeni. Zona. Ngati kunoko amankonda uyuyu musiyeni chocho. Zona. Ife tipange zinthu zathu anthu azinena kuti awasu. Kunkonda munthu sunkakamiza. Ayi. Komanso atsogole ndimati mundilole paipo. Yes. Simungankakamize munthu lakukondeni. No. Ndi zimene umachita zimene zimampangisa munthu. Zona. Even Can you say that again? You Can can't you say that You again? can't force people to love you. That's can't right. When you do things, Yeah. love comes automatically. Kuna Joyce Banda naipeka kodi una leadership it's a love affair. It's a love It's affair. a love affair. Mutsu kondana. It's Zona. Kondana. Anana gonjo a JB. It's a love affair. It's a love It's a affair. love affair. Anthu akamona atsogolawa adzinyadira. You fall in love. Koma osakakamiza kuti You fall in love with anyadire. the people fall They in should love fall in love with with you. That's how it's supposed Then to my be. friend ndinene kuti kodi tikakhala atsogoleri kaya ndi achipani kaya ndi akumpingo tidzisiya kuganiza kuti anthu akhoza kumangotinamiza basi kuti iwe kumaona kuti because ukhoza kukhala pa msonkhano maji ine ndimanena kuti udziwe kuti anthu andilandira panopa and you gentlemen we have been to so many parties. Yeah, we have. Rallies. Umaona kuti kumenya slogan ya chipani anthu Sikuwira. isn't that a sign kuti kunoko zinthu sizikuyenda? Now, denial nde vuto lalikulu limeti ndi anthu ndiye nano amafika nopo mpaka kukatengano ojiya kukatenga ojiya kuti zioneke ngati kuti denial yo imeti kuti kunenayo kuti kusavomereza kuti pali zinthu zina zimene sitikupanga bwino zimene anthu sakukondwera nazo. However, mwina pofuna kuthamangisa nkhani imeneyi ndikuona achulu akuonesa zala kumeneko kuti nthawi yathu yatha. Brian awa nakambapo nkhani ya mthalika andine ndimakumbukira tidapangaso horticulture imene tinkachita kondemwa anthu amene amagenda because office ya president ndi office ya ulemu. We may not like the president but he is our president at that particular time. Whatever we do to that office must show respect. but anthu amene amachita maindi office yo Yes. adzikhala No, tolerant. I'm coming to that. Oh, you're coming to my that. point, yes. My point is, polemekeza office imene yoyo. Ndi chifukwa chake timanena kuti pali zinthu zake sitingaichitire office yo. Posatengera kuti muli ndani mu office. Yes. It is the office.
koma mabwirano kwaja ngati kuli ti anthu tinatakita kuchipani kwanuko timene tikufuna kuti pofuna kutamika akukachita provoke anthu chonde. Because if you ask me one, can we come to a point where we can condemn if we know them, mention them and say kuti uyu anapanga zakuti tampereka m'manja mwa polisi kuti amange chifukwa zimene anachitazo. tatsala ndi 15 minutes tatsala ndi 15 minutes tatsala ndi 15 minutes ndiye ndifuna kuti tikhale careful chifukwa tili ndi nkhani ziwiri zikulu zatsala. So we have 15 minutes ufani malize motero kunena kuti utatuone kuti achakwera ngati tsogoleri wa chipani atha kutuma anthu kuti zwa ndi mbendera ufana nduse kumeneko. I don't think the answer is no. yeah Amuthalika matuma anyamata nthemereja kuti enda ndisi kwanje kusewu upeza kunena kuti ayi the leader amakhalisa kutani koma alipo anthu ena ake kumusiku the so called nditamike mtsogoleri akhale ndi because you're giving him a cosmetic pics of the area yabodza abwana kutoko uyu unpopular tipange zonero kuno titani anthu atikondi ndiye tikafikanso kuno we are very unpopular tisambalise zolankhula tilankhulenso bwino kuti tichoke bwino kuno yetu agrezeda ndi antaba akuti tiyiwale zonse zakale zimene amalankhula banja lidatha ndiye tiyiwale agrezeda adayankhula zambiri mdziko muno adayankhula zambiri lero andiuza ine kuti fufutani zimenezo kodi tifufute tiyambire mpamenepo kuti munayamba ndinu thaija nakuyamba ndi ine ndimanena kuti yes pali manyazi 5 mugulu la manyazi yeah kuti munthu uli ndi manyazi okwanira umene ukhale manyazi 5 the least you can have it ndi nyazi limodzi lokha kukhako ndi kanyazi kamodzi ukamapanga zinthu zoona ukhala munthu opanda nyazi olo limodzi you are a very dangerous person. zoona to imagine anthu ena shameless people shameless kuntukwana munthu zoona kena kano nkumabwera mopanda manyazi maso alipa maso pa munthu amati kuona uja inu ndi abambo anga ine maluka na bambo manyozi onse atatha ukhale nawo nyazi limodzi uzikhale nyazi limodzi lokha limene lero limathoma kubweza ezoona kuti kulimawa ezoona osamathamawo ngati tikuziwa kuti ife ndi okonda zoyendayenda ife ngoyendayenda tisamathemawo kumene tiliko chifukwa mawa limafika anthu amakumbuka zimene munayankhula olo mutachuna pakamwa mwa mtundu wanji kumanatizira ngati kuti iyayi mabwadaso maso pano ndipo ali nkuziwa ti example tolowera mani yophera awemba mwachakuona kuti koma amwene you fiki kuti ukamayankhula zimenezi even these people you're convincing them unfortunately banda politics is a game of numbers ikangofika pamene popo amakulandira amakusekerera koma they remember what you said. They remember what you said. So you may think you're clever with how you're playing with words, but it's shame. Uzikani manyazi. Ndimafunanso ndinene kuti ndale ine simdzoti nkanyama kotani. Koma Joseph Nkasa adayimba nyimbo kuti akuti ndale ndikanyama koyipa. Ndiye timayiwalano onse amene tavutikana nawo aja. Timayiwalano ali nthu ena amene tayenda nawo ulendo onsewu awawo akhala kuti tukwana ndino lero takhala tu ku high table mashasha kodi muziwa akhala no tili nawo soto anzathu enatu ivina tulankhana zathu ezoona inu pano tugwira ntchito ife kuti ayimusi pano titatitaulukira kuma wairesi ena zona makanyozaso so pamene tikwanena ndale wetu I think awadayankhula mawu amphamvu adanena kuti anthu akakhala kuti akudya ndalama pena amakasungisa kaye maubongo awo the brain goes on holiday when you listen to them ndi chithunzithunzi chimwe unali nawo anthu aja umazanena kuti I think limwina linaumbira m'manja mfiti tinaumbira manja mfiti chifukwa chikumbumtima chizikufusa zona kuti ineyo eti and lero I think loyalty has a new meaning.
antaba mariani He's very loyal. He's very loyal person. loyo take utani akuti akakhala pamalo ndeni mane akuti munthu amene ali loyo Sayenda amene mzibani. wakhala makhala pomwe analipo anthu kunoko. If you allow me, I'll give you an example of Malemu John Tembo. He was very loyal to the party. Yes. Very loyal. He never left. He never left, yeah. He never left. No, ineyo nkhawa yanga imene imakhalapo ndionena kuti zipani zimayiwala, and I want to emphasize on that point kuti awawano abwino amakhalano awawa amene abwera kumenewa. Why can't we honor anthu amene tayenda nawo koseku? Later on amene wawa obwerawo amadzakhala nduna, amapatsidwa mipando. Sitingatitu mkazi wachiwiri. Komano ndimafuna nene kuti It's not fair. Not at all. Yes. mina unenera wanda sikuti chipani cha MCP. You remember kobera anthu pena kasumene also we have called them recycled politicians. They have joined the MCP even this ombuyo. Sikuti MCP as the leadership sakudziwa. They know. Akudziwa? Ni manambala banda. Also there is a game of You are numbers. telling me no achakwera so fast. Aiwala zimene agizera kala kula mbuyo. Sanga iwale? No. Komano ndi manambala. Kuti atinena kuti chipani chathu chukoka Osati kuti wanu. adzine naye akhakuti abwera ndi manambasi. Adi ndi shaki. The manambasi. Adi ndi shaki adusano pa ujeni Alutsa mabombe. Agrezeda anachitonena kuti ino apita muthalika chipani chathu chidzakhala mpaka 2083. Yes. Akuti fiti yaikazi manena chintu fiti. Lero anganene kwacha pasonkhano. Ati ndabwera ndi ana ndi zizukulu atati anga malonga mbiri. Tizikhala ndi manyazi. Tizikhala ndi manyazi. Atatha onse manyaziwo. Ungokhala ndi limodzi. Nyazi limosi. Sunganiwo nyazi Nene limosi. kuti IMCP matches akulandira anthu. Akapanda kwapanga management bwino akubwera kumeniwa. Chifukwa akuchokera kwina kumene so they have had their issues. If they don't manage this mene munene nkumaona kuti apeza golide kusiya akalekalewa. Yes. Amamba nokunyuka ndakalekalewo. Pali anthu amene ukabwesa mlamba. Yes. Pali tiyana ta ujeni. Tachambo iti timakumba. Yeah. Mulamba uja umachakudya timakumba umatha kungosanda So chule. can you say that again? It's a very powerful thought. Ukabweresa mulamba. Yes. Pamene ukuweta tiyana ta ujeni timakumba. Yes. Tachina kansawala. Yes. Mulamba uja umatha kudya takasawala toseti ja padamu paja umatha kungosanda chule ukha. So anthu obwerawo yes alandireni pakuti ndale nzamanambala. Koma musayiwale amene anali pamene popo. Pamene anthu ena sanka kukhulupirirani akukutukwana na kunyozani. Alipo anthu ena no one did. Alipo anthu ena Believed in you when no one did. Alipo anthu ena amene ayenda nacho chipani cha MCP. Yes. Aononga ndalama zawo. Yes. Ena mpaka kugulitsa nyumba. Yes. Ena mpaka ukatenga katapira. Yes. Chifukwa chofuna kuthandiza chipani cha Malawi Congress. Yes. Amene achatisayiwale. Kunja ku 26 years. Amene achatisayiwale. Ndiye akubwera akuthwa pakamwawo. Koma sadly othwa pakamwawo ndi amene apatsidwe mipando. Amatenga mipando. Azawa Tisapange choncho. Tisapange choncho. Dalitso Kabambe adachaya dzulo. I had a candid conversation. Ndala kwaso? Kuchaya. Ndala kwaso? Kuchaya. Dalitso Kabambe ananena what is wrong with our economy. Ndimafuna ndimve kuchokera kwa inu. Ndiyambire kwa inu. Ndiyambire kwa inu. Inesa yamikira Dalitso Kabambe ndachaka ipang'ono. Okay. Mundilole kuti nawso ndachaka ipang'ono. Okay. Ndachaka yonchi. Dalitsowa adalitu mkati mu bwalo. Yeah. Ngati governor. Okay. Kodi zimene akunena papazi amapanga. Haimala ya governor. Yeah. Ngati samapanga pano pamba kupanga chifukwa chani. Ndiyambe choncho. Okay. Kwa chawa. Okay. However, ni munthu wanzeru. Yeah. He knows what he's talking about. That you cannot take away. When you listen to him doing his calculations and explaining, he's an intelligent guy. For me, if you get a chance, kuti anthu akupanga ujeni, akukhulupirirani zimene mukunenazo, please don't start changing stories. Because dzikoli ine ni manena mobwereza tili nawo Malawi odziwa zinthu. If we give them chance, sitikufunikaso mwina kumadalira anthu ena ake kaya kuti tili nawo komano problem imene tili nayo muziko munomo bwana. Anthu ena mipando
olatachita kudziwa kuti izizi amaziwa ndi Brian koma chifukwa choti adavala magalasi okuti Brian banda ngwansulizo, they will never give you a chance to help. Munthu kumaona kuti munthu osambira apa mwana kwira ayita namulola ukuta apa hata kupumusa kumakamangana kupatia yikira bambo ache ndazampumuse mwanayi. So having said about it, I have Akabambe is a well-trained guy. He knows his stuff. I hope, given a chance, he is going to prove kuti ni munthu odziwa amene akhoza kupanga even atatsogolera. Ndiyambe choncho khani. Amtsogolozi Ndigwirizane ndi Wanda. Asafuna Akabambe. Tidzifusabe kuti kodi mene munali governor of Reserve Bank was a very strategic position. Anthu azifusabe zimenezo. Bwanji simukapanga zimenezi. Yeah. Number one. Yeah. Of course, I heard whether that's true or not. I heard not from Mr. Kabambe. I heard from someone. Dr. Kabambe. Dr. Kabambe. Yeah. Akuti litalowa boma ili. Akuti he had I think Sadangwa acho Kabambe. Akuti he had given his advice on how the country could manage the economy. Another apeleka nditu koma zooneka zopweteka. I heard that from somebody very close. Mbali menene. Koma ukawamvetsera, and I followed even his public lectures. We had some interactions that one Kanyago Blantyre over the same. Akabambe kunena kuti economy ndizimene amadia that we can take away from him. He understands the dolo. I may not be an economic journalist or do mapanga za economy. Koma alipo ambili you ask them, what do you make out of him? Amazitata. And this is very fair even my programs. If we can have a pool of this, can you discuss this and advise how best we could go up? Nditafunsa kuti are you the man amene mungavale nsapato za the late Saulo Scarce Chilima. Ananena kuti the shoes are big but we will learn to grow in them. And I heard him differently. Okay. Ananena kuti tosefe amene tigwe amakabasa kuchutema. Yes. Tuwene rivali sapato za Chilima. Okay. Meaning kuti zimene Chilima jama khulupirira zimene ukukhulupirenezi wina sakhulupirira za Chilima zomwezo wina so zomwezo tosefe tabwera pamodzi. Yeah. The legacy ya Chilima ikwaniritsa. Muimalize nkhani ya Akabambe. Akabambe even ukamankhula ndi anthu aku Reserve Bank. Yeah. Past or current. Yes. Amapasa ulemu. Okay. They look at him as one of my governors. Transformers. Yes. Okay. Amapatsidwa ulemu. Yes. He may be said mwina munkhani zina zokuti mwina ineyo I can't comment on that. Nkhani zina zimene mwina anthu adane nako. Koma zomwe ndikudziwa ndikuti I have friends amene ali ku RBM past and current. Amaona ngati ndi munthu woti atabwera they knew kumene amalowera naye. Okay. He understood the assignment and probably were ngati andale, because the problem sometimes is zimachitika Brian, when you work with politicians, some politicians are buffoons. Buffoons ndi anthu amene amaona ngati kuti mmanjamu ndi kusikwa phazi nzofanana. Okay. They are called buffoons. They think the palm of the hand is the same as the bottom part of your foot. When you work with buffoons, sometimes indalama kusokoneza, even if you are a fine guy, you are working with people that are telling you kuti ngakhale iweyo kumene unaphunzira kusukulu kwako ndizi koma ife kuti pangire izi. Lero kamba umapanga zimene zijazi umazakhala ngati kuti ukupanga you are entangled. Buffoons aja. Ndi anthu akatuluka nkumayankhula sometimes anthu amazana kuti komatu tinkakuonani mmapanga nawo zinthu za apapa. Koma iwe pa khomazana kuti but for me ineyo I'm capable of doing easy. So mwachidule kumaliza nkhani yanu. Like I said before. To say kuti Kabambe za icon amazitsata. I think even anthu onena mona ntima, they are going to respect him for who he is. Okay. He understands these issues. The solutions he's giving and I know they can work. They can work? Yes, I believe so. Ndimafuna timalize ndi nkhani ya Likoma. Kuti ufuna ukulitsa Likoma Island.
ineyo ndimaona ngati kuti muyiyamba ndi introduction chabe chifukwa because it's zikukhudza so what has been happening probably in the government system kuti anthu akhozokhala pansi kumakambirana kuti tigulitse likoma akafuna kugulitsa sukulu akuti sukulu idamangidwa kapampanyu then manena kuti let's do justice to this issue. Okay, ndikuuza kaibweresa mochedwa. Yes. Okay. Koma amalawi ambiri olontamweza posta anaona kuti koma sidaiki fani maona kale kuti zimeje nsokwanira. Okay. Koma kunena kuti iyi alikomayi titambasule ndete ne kuti iyi titambasula Sabata ya mawa. Yes. It's a top story Sabata ya mawa. Yes. Koma to imagine kuti anthu akhozokhala pansi wina wake thinks kuti ndi yake nkuganiza kuti tasamutse anthu tigulitse likoma. It's a sad story. Timalizire pamenepa. Ndimafuna ndimalize ndi verse imene ndayimalizanso tsiku lina koma ndi yamphamvu kwambiri. Ino andevuza mwayi. Ndimafuna ndimalize ndi verse. Imalizeni. Paulo adamutuma Timoteyo kuti upite kwa Tesalonika ndi akunena kuti kumeneko kuli munthu otchedwa Alessandro. Ndimafuna ndimalizire pamene. Alessandro is back. Alessandro is back. Because it had indeed a deeper meaning of zimene takambirana. Yes. 2 Timoteo chapter 4 verse number 14 mpaka 15. Alessandro osula mkuwa anandichitira zoyipa zambiri. Adzambwezera iye Ambuye monga mwa ntchito zake. Ameneyo iwenso Timoteyo ukamusamali ukapita kumeneko uchenjere naye umpewe amatsutsana ndi yani pakuti anatsutsana nawo mawu athu. Ndimafuna ndimalizire pamene. Yatera pabwino. Yatera pabwino. Alipo 2 Timothy chapter 4 yes. verse 14 mpaka 15. Alessandro ameneyo Alessandro amatsutsana ndi mawu athu. Adatsutsana ndi mawu athu. Adatichitira zoyipa ife zambiri. Ambuye azambwezera. Ambuye ozobwezera. Koma ukapita kumeneko ukamusamale. Alessandro unsamale. Ndeto last time ndikanena kuti yes. Amalawi kuli ma Alessandro kunjako. Zona. Asamaleni. Zona. Akuchita zowawa zambiri. Akuchita zowawa zambiri Alessandro. Ajula kuti tizipita. Nthawi yatithera. Mupita uti. Kodi lero usisande. Ndisande tu. Mupanga chonchi kwa mbiri ajulu mupita kuti ajulu. Akhanga amakalumpa maspika. Alessandro alipo ambiri. Alipo ambiri mbomamu, alipo ambiri maderamu. Opposition is alipo. Tisamale nawo Alessandro. Yes. Adatichitira zoyipa zambiri koma adzambwezera. Iwe Alessandro usamale naye. ine ndimasamala naye Alessandro. Mawu ano omaliza madzulo ano. Tiyambire ndinu tipereke ulemu kwa amfumu. Ine ndingomaliza ndi nkhani imene tinayambirira nawe timakamba nkhani yokhuzana ndi ngozi ya ndegeja ndingobwereza kunena kuti Amalawi ndi nkhani yopweteka kwambiri. Tisalowetse ndale. Ndimalizire pamenepo. Tizitha kuuzidwa zoona ndi kusapsha mtima. Yeah. Ndikuvomereza kuti I think zowawasi ndi chilungamo. Tikazafika pamene popo pomamva kuwawa ndi chilungamo nkunena kuti while it's hurting but that's the truth. I think we can do better. We should do better. We will do better. That's the only way this country abwana is going to develop. Tidziuzana zoona. Zikupweteka abwana. Ndipo tears in our eyes. Chifukwa chonena kuti zidzipweteka panopa. Yes. Kupanda kupweteka panopa. Yes. Zidzakupwetekera utatuluka. Yes. Nde umalira misozi yosatusa. Kuti ndikadamvera nyamataja. Misozi imene yowawa kwambiri yosatusa mawu. Zizipweteka kumene ngati ufuna kukonza zinthu. Tidanena kuti pamene patupa pofinya chimapweteka. Ezo zoona Koma chipsa chija chikapita. Munthu umadumpha. Umapeza mtendere. Ena si awa uthamangira kukadumpha maspika kwa. Umapeza mtendere. Yes. Ajulu. Ajulu. Akuthamangira kukadumpha chifukwa choti ali ndi thanzi. Ezo zoona. Ulira bwana uli kukamuzu central sunganga pange chochi. Azake asusa kasunda yambira kalikali tizipita. Akuthamangira kukadumpha masimu Munthu wa Mulungu. Mina saya service. Alessandro ukusama. Ndine Brian Banda, we want to give a special mention madzulo ano ku Sigelege Hotels. Silingachoke pano sa achula.
tikulankhulira kuno, they have been very kind enough. Yes. Atipatsanso boya zakudya ya mafruitsi tikacheka pano tipulumunya. So we want to appreciate the hospitality imene talandira kuchokera kuno ku Sigelege hotel mu mzinda wa Lilongwe. Yes. And we owe them a great form of gratitude. Yes. Ndine Brian Banda, awa ndi Bambo Mtsukuluzi, awo ndi Andevu Zamwayi. Pakamera panali Henry Chulu, komanso Haiten Chilemba. Kuvani athu pasipa. Tili ndi OB Vani pasipa. Minimo the able hands of technical manager. Technical manager. Yes. Technical manager. Zacchaeus Kasonda. Yes. Amasintha bwino makamera pamene. Yes. Koma ku Blantyre. Yes. Tilali ndi Bambo Howard Bambo Howard Dzingomvera. Machine. Zimene zidzakamba tsiku lina. We want to thank you tonight for being with us here at Times Radio. In a Brian Banda, until next time, it's goodbye. Selly's Enterprise, we offer competitive prices and exclusive deals, making your tech dreams more affordable than ever. Smartphones: Samsung A14 4GB RAM with 128GB storage, Redmi Note 12 6GB RAM with 128GB storage. Phone accessories: AirPods PRO, original Samsung single part Type-C charger, 3-pin Samsung charger, Apple iPhone original chargers, lighting and Type-C chargers, smartwatch, laptops, Lenovo i5, 8GB RAM, 512 SSD, and assorted stationery. In Lilongwe, we are in South Park Building, Area 3. In Zomba, we are in Selly's Building, next to Steers. Terms and conditions apply. Selly's Enterprise, suppliers of electronics and stationery in Malawi.